Hi everyone, this is your unboxing girl, but for today's video, I'm gonna show you how we installed these beautiful Korean curtains. Una, maglagay ng tatlong marking sa magkabilang sides and syempre sa gitna. Yung ginawa namin, 3 inches from the top of the window. And as you can see, that is the first part. Meron po siyang maliit na butas. So, yung maliit na butas na yan ang ginawa naming basihan kung saan kami nag-drill sa wall. 2 times lang kami nag-drill sa wall dahil meron lang namang dalawang screw na kailangan nating ikabit, diba? So, yan ang second part na ikakabit natin sa first part. So, here you go for a closer look. Ganyan natin i-screw yung first part. And kung paano din natin ikakabit yung second part. Just turn it around and lock it up. Kailangan po talaga secure na secure yung dalawang yan kasi that will be the holder of the curtain itself. Taran! We're done! And as you can see, napakaganda po talaga ng design. Very aesthetic. No wonder, napaka-trending nito sa TikTok. And second, gusto ko siya kasi hindi siya mahirap linisan. Yes na yes. Unlike po sa traditional nating curtain, konting alikubok lang, diba? Kailangan mo pa siyang labhan. At pangatlo, madali siyang i-adjust kung gusto niyo may sinag ng araw o wala. That's all for today. Thank you!